Twongeye kubasuhuza nanone mwese mudukurikiye kuri no YouTube channel. Tuje gufata ino video kugira ngo turebe ko twasangira ukuri kuri no business, kuko ni business yagiye ibazwa n'abantu benshi, ariko ni na business ahubwo irenze imwe yagiye ibazwa n'abantu bagiye batandukanye, ndetse nanjye ubwanjye narayizigerageje zimwe muri zo kugira ngo nsuzume ndebe, ariko mbona n'ubundi icyo mbona ni kimwe n'icy'abandi bagiye babona. Ngira ngo rero dufate kano ka video kugira ngo dusangire ukuri kuri no business. Izi ni business, hari yitwa Sonyviews, hari yitwa Appleviews, ndetse n'indi yitwa Shriteck adverts. Ariko izo nizo zisa n'izikora kimwe, ariko nanone hari n'izindi zimwe zituruka muri Kenya, izindi zivuga ko ari zo mu Rwanda, nazo zijya gukora kimwe n'izindi tugiye kureba. Iyi rero ni iya mbere tugiye kurebaho, ikaba yitwa Sonyviews. Reka mbanze nkore logout kugira ngo tubirebe neza. Hano hari welcome, n'undi ukaza ugakora login kuri platform kugira ngo ubashe kubona byose. Hano njye nagerageje gukoramo account eshatu, wenda mbasangiza ubuhamya bwanjye gatoya. Hari account ya mbere nakoze ariyo y'iyi ngiyi yo hagati, sinabasha kumvikana neza n'uwari uri kumfasha. Wenda hari no bagiye bahura nabo, ari we wiyitaga niba ari agent nde, sinibuka neza izina, ntago nibuka neza izina. Hanyuma hari akaza n'iyi ngiyi ya kabiri, nayo nakoze, nayo bankorera deposit, ariko bakoze deposit bambwira ko habayemo ikibazo muri system, ko ayo mafaranga nakorera deposit atagaruka. Yari 50,000 n'ubundi niko babisaba, abari 50,000 kugira ngo bashyireho 4,800 by'ama Kenyan shillings, kuko ikorana n'amashiringi. Ibyo ngibyo biba birarangiye, account irangira gutyo. Hanyuma bwa gatatu mpindura uwari uri kumfasha, ndi gufashwa n'uwitwa agent Madison. Wenda bamwe bagiye bakunda kubikurikirana bashobora kuba babizi neza. Aribwo nakoze no account ya gatatu, ariyo ngiye gukoreramo login. Mu by'ukuri yaramfashaga neza, bigenda neza, gusa nyuma gukora deposit ntago twongeye kuvugana. Naramwandikiraga ngira icyo mubaza, nkabona ntago ari gusubiza, icyo mubajije cyose message ntazisubize. Ubwo sinzi nyuma yaho niba wenda hari abo yagiye afasha, baraza tubwira hano muri comment kugira ngo turebere hamwe ese ibintu koko byaba byizewe cyangwa ntago byizewe. Ubwo ngiye wenda aho ni party yanjye. Nyuma yo gushyiramo nanone muri iyi ngiyi account yindi, ntago nongeye kumufatisha. Ntago ari we wamfashije muri iyo ya mbere, nabwo uwamfashaga ntibuka neza izina, nawe account byarangiye atageze kuri account yanjye, nkuko nari nayakoreye deposit ntiyagera kuri account. Uyu wagezeho ntiyongera kumvugisha, ariko nabwo reka tuze turebe ko account ihagaze nyuma yo kuactivatinga package ya gold. Ndabona connection irimo kugenda gahoro, gusa hano n'ubundi winjira ushyizemo username yawe ndetse na password ukoresha, ubundi ugahita ukora kuri sign in. Ubwo aha ni mu gihe usanzwe ufitemo account kuri no platform. Yesu, noneho birakemutse, twakomeza. Maze gukora login, iyi niyo dashboard. Hano ni kuri dashboard baberekana total income. Hano bakerekana ko mfite gold package, bakerekana ayo nabashije kwinjiza anyuze muri WhatsApp status, kubera ko bavuga ko muri iyo ufitemo gold package, buri view yo kuri status ya WhatsApp bingana $1. Ababigerageje barabizi cyangwa abagiye babyumvaho amakuru. Hakaza deposit amount, withdrawn haracyari 0, abayiyo na transferinze ni 0, up winnings ni 0, na spin ni 0. Hanyuma tuje hano ukuntu biba bimeze, uza hano kuri WhatsApp. Gusa ibi ngibi mbere yo kuza kuri WhatsApp, reka tubanze turebe mbere na mbere icyo uba wagobanje gukora. Uba ugomba gufata ifoto batanze hano muri system, unyuze hano kuri today's product, ukayipostinga kuri status yawe ya WhatsApp. Nkangaha iyi niyo foto bashyizeho. Ukoze kuri download, irafunguka neza ku buryo uyi-downloadinga, noneho ukayishyira kuri status. Nk'uko hano bavuga ngo the number of views each reflect to
The number of views each reflect to your dashboard. Ensure you upload proof before 24 hours. Ugomba ku uploadinga proof ya views wabonye. Ubwo ni screenshot wafashe mbere y'amasaha 24. Ko ma mistakes batayatorera ugomba ku uploadinga nta mistake wakoze. Ko nukora edit ibintu nk'ibyo batazabikunda, amategeko n'amabwiriza arahari, ukayishyira kuri status. Nyuma rero uza hano handitse WhatsApp, ari naho twari tugiye mbere, ukaza gushyiramo proof. Hano ushyiramo nimero ya telefone, ugashyiramo na views wabonye ko zingana. Hano ugahita wa uploadinga screenshot wafashe ibyemeza, ugasubmitinga. Nkuko bigaragara hano, ibi nibyo na submitinze inshuro ya mbere, iba accepted. Nagize views 133, azara amashiringi 13,300 ko buri views ni $1. Screenshoting ine nashyizemo yabaye accepted, ari nayo mpamvu ayo mafaranga turebye hano kuri WhatsApp withdraw niho abikurizwa kugira ngo ave kuri WhatsApp earnings nkuko twabibonye bigeremo neza. Turebye hano uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwa 10, hano hejuru biragaragara ubwo mfashe ino video. Aya ngaya nabikoze ku itariki 27 z'ukwa 8 saa 1 z'umugoroba na 15, kugerana n'ubu ngubu ku ya mbere z'ukwa 10 aracyari in progress, ntago ashobora kubikurika nyine. Ndongera ndabigerageza ku itariki 29 z'ukwa 8, nabwo biracyari in progress. Kandi hano nuraberekana ko current balance ni 13,300. Hano niho uyashyira kugira ngo bikuze, ariko nkuko mubibona ntibishoboka nyine, ntago bikurika. Tuje kuri dashboard turabona ko n'ubundi hano yaheze kuri WhatsApp status balance, ntago ashobora kuza kuri total income ku buryo yabikurika. Sinzi wenda niba hari uwabikoze kugira ngo adusangize ubuhamya hano muri comment, kugira ngo tubwiye niba we yarabikuje byamusabye iki. Ubwo hano ni account ya mbere. Turebye hano kuri package, kuri no option ya package, niho tuza gusanga ibiciro bya zino package zose zigiye zirimo. Hari sababa referrals, hari nk'iyi ngiyi nari mfite ya gold package, ntagisaba muri referral n'umwe, niyo ucreatinga ukishyura amafaranga asabwa kugira ngo ujye ubikuza nta muri referral n'umwe isabye. Ariko nanone hari uwavuze ngo n'ubundi ntago byumvikana uburyo washora 50,000 gusa ukajya ukorera 100 birenga nk'ijana bitewe na views ubona buri munsi. Kandi koko bijya kumvikana mukunda, ariko niba hari uwabikoze neza bigakunda, nawe araza kudusharinga ubuhamya neza muri comment. Sorry, hano hari iya mbere igura amashiringi 700. Akenshi ubwo aba ari nk'ibihumbi 7 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko nayo urebye hano ibifite ama restrictions. Iyi ni ya kabiri ya silver igura 16,000, hakaza ni gold mubonye mfite 4,800 ari byo usanga bihura n'50,000 by'amafaranga. Iyi ni ya mbere ni Sonyviews. Tujye no ku ya kabiri ariyo Appleviews agents, nayo uburyo ni bumwe. Turebye dashboard uraza gusanga byose ari kimwe. Hano naho hari 13,000. Nkibi hano kuri WhatsApp earnings byahezeho, nabyo impamvu ni nkiriye, ntago tugiye kubijyamo kenshi, ntago turi bubijyemo cyane. Ngibi ni 13,000 byaheze hano kuri WhatsApp earnings. Earning balance hubwiri no muri minus noneho, ariko withdraw unabona ko ntayigeze abikuzwa, nta nigeze asohoka wenda ngo warayasendinze. Tuje hano naho muri product review, ubwo ni kimwe na hariya today's product. Ngiyi product iriho uyu munsi niyo uba ugomba kupostinga nkuko hari muri Sonyviews tubibonye. Warangiza ukaza hano muri WhatsApp ukabasha kuba wabikuza. Ariko reka naho wenda ifunguke tubirebe neza hano kuri option ya WhatsApp turebe uko bihagaze. Ariko iyi nayo ngira ngo tubonye ko ifite gold package. Izi zose ni izagiye ziba views wabonye earnings ho, noneho zose barazanuse ibyingi yonyine 13,000 iba accepted. Mu gihe handi zagiye ziba accepted usibye imwe zagiye zemerwa, ariko earnings zikaba 0 kandi views zabonetse na proof bayemeye. Iyi yonyine niyo 13,000 tubonye kuri balance, ariko nayo ntigeze avaho. Nituza kuri dashboard turaza gusanga iyi account ifite gold package iri active. Packaging ni gold 13,000 byahezeho ntibishobora kuvaho. Iya gatatu rero
ari nayo tugiye gusorezaho ni Shriteck advert, nayo byose usanga bijya kumera kimwe bituruka hamwe, naho uzamo ukareba product hari uwo munsi ukayipostinga ukaza kubikuza amafaranga yawe, ariko naho ibibazo ni kimwe n'ibyo ngibyo. Hari uwo twigeze kumvaho banavuze yuko nyuma y'ibi bamusabye 200,000 byo kugira ngo activating nanone kugira ngo abashe kubikuza, nabyo abyishyuye ntiyabasha kuyabona. Ese ukuri kwawe ni ukuwe niba koko warabigerageje? Niba hari uwigeze kubigerageza cyangwa se afiteho amakuru, natubwire ukuntu bimeze hano muri comment kugira ngo wenda tunirinde niba hari n'uwari ufite gahunda yo kubikora amenye ukuri kwabyo neza. Hari n'ibindi nagiye mbona kenshi, iyo naranayikoze baguha nimero ukohereza 5,000, ibyo 5,000 bakajya baguha product y'uwo munsi. Akenshi nabonye bapostinga ama juice cyangwa ama orange, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa ama bleba, zino bleba, yes. Aho ngaho ngiye nishyuye 5,000 nk'uko babinsabaga, bamaze kumpa product uwo munsi ndayipostinga, bari bunyishyure nimugoroba mbahaye screenshot ya views nagize, bambwira ko ngomba kubanza gushaka abari referrals 3, cyangwa se ntashaka abari referrals 3 nkishyura 17,000 niba atari 12 gutyo. Nyuma rero ibyo 1000 nge ntago nahise nyishyura kubera ko hari uwamuhaye ubuhamya yuko yayishyuye, bamuhemba iminsi nk'itatu bahita bamusaba kubanza kwishyura andi. Iyi video niyo dufashe kugira ngo tubwizanye ukuri, turebere hamwe ibintu bimeze bite, kugira ngo niba ari uwari ufite na gahunda yo kubijyamo byibura abijyemo azi uko bihagaze. Niba hari ukuri wari ufite uratubwire muri comment. Hano murebona ko buri view baba bayibarira $1, ariko wenda sinzi uko bimeze, muraza kutubwira hano muri comment niba ari uwo byahiriye, natubwira icyo bisaba neza kugira ngo tumenye neza uko bimeze. Turabashimira mwese twabanye, twiteguye ko mugiye kutubwira uko bimeze. Niba hari ufite amakuru yari yose, ni karibu hano muri comment dusangire amakuru.